जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन
दर्शन हुए तिहारे।
आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली, जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले, तेरे चरणों में आए मैया मोक्षा पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली, जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी। जय श्री माता जी। ఈ రోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ సహజయోగ వారి తరఫున మరొకసారి స్వాగతం. ఈవేళటి మన సామూహిక ధ్యానం ప్రారంభించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని
చక్కటి బంధన్ వేసుకుందాం. మన యొక్క 2 చేతుల్లో భూమి పైన ఆనించుదాం. శ్రీమాతజీ కేసి చూస్తూ మన హృదయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీమాతజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానానికి కావలసిన పరిస్థితులను, ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి కావలసిన శక్తిని నాకు ప్రసాదించండి. ఈ ధ్యానం చేస్తున్నంతసేపు నాలో ఏ విధమైన ఆలోచనలు రాకుండా చూడండి. నాలోని ఆలోచనలన్నింటినీ మీకు మీ పాద పద్మాలకు వదిలేస్తున్నాను. నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి నాకు ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం. రెండు చేతుల్ని నెమ్మదిగా శ్రీమాతజీ వైపు కేసి ఉంచండి. అందరం కలిసి సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తరువాత శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
శ్రీ మాతాజీ ఫోటో కేసు చూస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయంలోనికి రండి. పరమ పవిత్రమైన మీ పాద పద్మములు నా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని నాకు ప్రసాదించండి. నా హృదయాన్ని తెరవండి. సమస్త మానవాళికి సహజయోగాన్ని పంచే అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని భూమి పైన ఆనిద్దాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన ఉంచుకుందాం. అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతిని గమనిద్దాం. శ్రీ మాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న అన్ని దోషములు, బాధలను, చెడు జ్ఞాపకాలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు మౌనంగా మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన మన చిత్తాన్ని ఉంచి ధ్యానంలో ఉందాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. మన కుడి అరిచేతిలో కలుగుతున్న అనుభూతిని గమనిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా యొక్క చిత్తానికి పవిత్రతను, శాంతిని, చల్లదనాన్ని ప్రసాదించండి. నాలోని చిత్తం సదా మీ పాదపద్మముల వద్ద ఉండులాగా దీవించండి. నన్ను కేవలం భగవంతుడి యొక్క పరికరం లాగా మార్చండి. నేను చేస్తున్నాను అన్న భావన నాలో నుంచి తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు మన కుడి అరిచేతి పైన మన చిత్తాన్ని ఉంచి ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. మన 2 అరచేతుల్లో మరియు మన మాడు భాగాన మనకు కలుగుతున్న అనుభూతిని గమనిస్తూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నన్ను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి. నా యొక్క సహస్రార చక్రమును తెరవండి. సహజ యోగంలో నన్ను స్థిరపరచండి. రెండు క్షణాలు మన మాడు ప్రదేశంలో మన కలుగుతున్న అనుభూతిని మాత్రమే గమనిస్తూ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిని కొనసాగిస్తూ శ్రీమాతాజీ శ్రీ శక్తి మహాకాళి పూజ బెంగళూరు డిసెంబర్ 1991లో ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ మనం ధ్యానాన్ని చేద్దాం. You all have come now to Bangalore, and yesterday you had gone to Mysore, which was ruled by Mahishasura. That's the reason you didn't get your food. It crossed you. It's better not to eat food in such places, isn't it? All right. So, it's a very beautiful place, Bangalore is. Climate is beautiful, and you'll find always these Rakshasas live in places like this. Like in Pune, you have no uses. Rajneesh was there. Here is this Mahishasura. They always try to find places which are cold, because they have so much heat in their body. Now, as you know, there is one more Rakshasa here who has to be exposed. And this, today, through our puja, we should achieve. In the olden days, when the goddess had to fight the Rakshasas were not
involved in human beings as such. They didn't become gurus or anything. And so now we find in Kali Yuga, they have gone into the brains of sadhakas, of their devotees. It's very difficult to remove them. And once they go into the brain of the sadhakas, then sadhakas become, of course, possessed. They suffer. They have all kinds of problems. Despite that, they stick on to that person because they are mesmerized, very much mesmerized. And this mesmerism makes them absolutely so strong-headed that even if they have to die, they won't give up their gurus. The main thing is that in this Kali Yuga, there are so many sadhakas. They are running helter-skelter. They are running all over, trying to find out some way of finding the truth. While when the market is on, you get people to sell it also. So that's how so many have come up and are trying these things, tricks on people all over. Most of them have gone in the Western countries because people have money. Thank God we are not so rich in India that they could not befool us, especially in America. And Americans took to these people as a fish takes to water. Very simple. I went there and told them and warned them, they wouldn't listen to me. They can't understand anything that you can get without money. But despite all that, so many of you have been able to come to Sahaja Yoga and get to the reality. It's your destiny. It's blessings to you of your previous lives that you could see it so clearly and come to Sahaja Yoga. And now you have grown so much. You have become so matured when you understand what others are doing is absolutely wrong. Also, somebody told me about this fellow boy John misbehaving with these homosexuals and all that and calling them Hare Rama, Hare Krishna, all nonsense. Then I discovered that this story is very prevalent in Kerala, where they say that Krishna, when he became, Vishnu, when he became Mohini, he had a child from Shiva. They're absurd. And now Murthy is telling me, when I told you this story, you said this blasphemy, this is sin. Same way I feel. It's very dangerous also to play about with a person like Vishnu. He's a very dangerous deity. Shiva ultimately is very dangerous, but it takes time with him. But as far as Vishnu is concerned, one has to be very careful misbehaving like this. I don't know what's going to happen to them. But they are so stupid. They are so stupid. One thing they should judge, that if this thing you are doing is good for them, is by God's blessings, then why should you get diseases? There is a regular 1 crore of people going to a nonsensical place where they have this Ayyappa business, and they wear black dresses for one month, and they have their beard and everything. They don't starve themselves. They go up miles together. They climb, do all kinds of things. That is a sort of a suffering for 1 month, and 11 months they do everything. This kind of a nonsense. So now it has become like a craze, like jogging or something like that in Kerala. And this year there were 1 crore of people doing this stupid nonsense. Even in India we have such stupid people. You can see that. But the number is not so much, I must say, as it is in America, percentage.
In India, we are very conditioned by this ritualism, especially in the south. We have lots of ritualistic things. And we are impressed by people if you take out some watches, Swiss-made watches and things like that. To them, it's something really remarkable that how can you have Swiss-made watches. Very simple people. They do not understand that none of the incarnations did these tricks, and that truth should be based on the tradition, on the Shastras. It cannot deviate. And whatever deviates is actually heretic and also is blasphemy. But as I told you the other day, that those people who talk of knowledge, like Sufis, who got their realization, real Sufis, they were called as heretics. They were thrown out of the religion. Also, the Christians, the early Christians who were Gnostics, were called as mad people, heretics. In the same way, those who are following stupid things and are following something that is very black and dark, negative, will definitely go against Sahaja. And will say that this is something heretic or it is something that is blasphemy. But as you understand now what it is, we have to bring forth new laws that those who are not Sahajogis are actually, if they are practicing any religion, they are not doing the right thing. Slowly, slowly, as Vatican is getting exposed and the Christian churches are getting exposed, even in India, so many such organizations are getting exposed and people are understanding that this is very wrong. These ideas actually have come from incarnations. Like Adi Shankaracharya himself said, tatat kim, tatat kim, tatat kim. If you have not followed your guru, then tatat kim. So they said now, any guru can come from the jail, can be a smuggler, can be anything, characterless person. If you call him a guru, then he's a guru. Whatever we call somebody, say, we call somebody as a guru. And we stick on. This is my guru. But what did the guru give to you? That nobody asks. We just feel happy, oh, very nice. It's like the worms clinging on to the lotus and say, oh, we have lotus. What about you? You are a worm still. What is the use of these lotuses? Whether that is lotus or a snake, God alone knows. So, a guru who doesn't talk of realization, who doesn't talk of Kundalini, who doesn't talk of ascent, who doesn't talk of second birth, cannot be a guru. Minimum of minimum. So like we also believe in, say, Rama. I believe in Rama. So what? Are you obliging Rama or Rama is obliging you? I believe in Christ. So what? You believe in this, you believe in that. It's such an absurd idea. Still I never understand when people say, I believe in this. But what does that make? What does that mean? You believe in Christ. You are leading a licentious life, you are doing all kinds of, but I believe in Christ. I believe in God. Doing everything against divinity, and I believe. So, a question comes, what do we mean by believing? It's like, I believe it is silver. So what? It is silver. What does it make to you to believe by that saying something you have done great? What is great in that? Now if you say, I believe in Sri Mataji, so what?
All right, you believe in me because of certain experience. Still what? Mataji should be in your life, should be in your expression, in your behavior, in your treatment to others, in understanding each other and loving each other. That is what impresses people. People say, all right, we'll come to Mataji, we'll just pray to her and go away, we'll not talk to her. Why? Because we believe in Mataji, finished. So now we have to understand that you believe in Sahaja Yoga. Of course it is Shraddha, it is not a blind faith, I agreed. But still belief has to penetrate into your being. This belief has to act, has to show results, it has to work out in every way. Somebody might say that we believe in Mataji and she does everything. She'll do bhakti for us. I should sit down and sing the song of Mataji or what? So what is going to come from your side? That is what we have to understand. And once that starts working, then these demons and these rakshasas will all vanish, no problem. So what am I doing for Sahaja? We should ask a question, what am I doing? Now, if you make this instrument, and then what if it is not doing anything, what's the use of making the instrument? Now you are the light, you have got enlightenment. But what's the use of a light which is hanging somewhere, which is not giving light to anyone? So when you are giving light to others, in a very innocent manner, in a very reciprocal manner, not this way that we are giving light because we want to have an advantage over it, or we want to show off, or any all nonsensical things that are there. Then the derailment starts. People start saying, oh, I am this, I am that. But with full understanding that we are instruments in the hands of the divinity, and we are just enjoying that divinity flowing through us and working out. You won't feel tired, you won't feel upset, you will not be in any way in trouble. But this has happened with you. You are so matured, but still we all have to decide that now we are going to India to get ourselves the whole joy of the tour. But for what? Not to keep to yourself, but to share it with others. This joy is for you to share it with others. Unless and until you learn that, your ego will come back again and again. And also you have seen the way people who have been even spreading Sahaja Yoga got into the mess of ego. So one has to be very careful. The more you are rising in your divinity, more you are maturing, you have to be very careful. See, on a tree, if you see, if there's a leaf, no insect will enter. If there's a flower, the insect will come and it will make it into a fruit. But when it is a fruit, then the insect will enter and eat it off. So when you are becoming a fruit, you have to be very careful that no insect should get into you. On the contrary, now you have capacity to destroy all the insects. And that is what is, I would say, is the stage where we should all come up to. So you are destroying insects on one side and satisfying people on the other side. Collectivity is, of course, no doubt, is the only way you can be cleansed. But the greater thing is to go out, all out, to find out where can I spread Sahaja, where can I go, what is the nearest village I can go, where will I work it out.
All these things, the more you think, the better it is. And you start moving in that direction. Once you start moving in that direction, you will be surprised Sahaja Yoga will move ahead of you. You will meet the people whom you want. You will get all the necessary help that you want. Suddenly you will find some people who will come down and say, now, what can we do for you? Every type of help starts coming to you the way you expand yourself. It's like expanding your wings, like a bird does, and then you take off. But if you don't extend yourself, you keep Sahaja Yoga to yourself only. It doesn't. I know you love me very much, and you know I love you very much. But don't you think others should also share this love? Others should also have this. Now, when we start struggling, we also struggle with people who are very difficult, like my brother, my brother's son. Just don't go near my. Get away. My is the most difficult thing. You see, in my family, I don't touch them. Because once you go to my, they sit on your heads. Or maybe they'll sit on the heads of the Sahaja Yogis or something, nothing. So don't go to the people, she's my sister, no, nothing of that. What you have to do is to see what is beyond. And the more you will go beyond, the better it will be. See, you can see clearly, we worked so hard in Maharashtra. It is a useless place, I find. Maharashtrian Sahaja Yogis are few, very few. But whatever are there also not so good. While Delhi Sahaja Yogis, now here in Madras, in Bangalore, see what nice Sahaja Yogis are there. So much work I have done there. So those who are very near to you always cannot see the greatness of you. Like if you go near the big mountain, you cannot see the big mountain. You have to be away, and then you see. In the same way, when you want to do some work with anyone, try to see that you are not closely related, nor do you have any connections with them. Something unknown. These people are much better for you to follow, and they will keep your attention tight, absolutely. Otherwise, the people who are known to you will trouble you. Now, there are many difficulties in spreading Sahaja Yoga. There were many, many more before. Slowly, these are coming down. Naturally, it is much better than at the time of Thomas, because he had to hide his treatise to save it from others. He thought a day will come when there will be resurrection time, then this treatise will be. Imagine, only 48 years back, now it would be about 50 years back, it was discovered. It was not discovered before. He had to hide it. But now we are not to hide. We have to go all out and must know, must forgive. That, you see, ours is an open place where anybody can come in. So we get all kinds of people. If we go and meet people also, there is all kinds of oppositions. All these things doesn't matter. Everything can be overcome. But first is your own initiative and your own lethargy which has to be overcome. Then it will start spreading out. Of course, we have already a lot of Sahaja Yogis. In Russia, if you say, we have so many in thousands. But in every place, we can have lots of people now. And I'm sure this is a nice year where they say so predict that Sahaja Yoga will grow very much this year. So this is the beginning we are starting today. I just wanted to tell you that you have the power. You have the Shakti within your reach. They said it was very cold one day before I came here. I said, don't worry. I didn't give bandhana. I just came here. And
How they know? It's become all right, you are sitting in your kurta pajamas. Otherwise you would have been in your three-piece suit shivering. That's how it works. But you have to be that way dedicated. Now for all these Surya and Chandra and all these stars and the whole cosmos has only one thing to do, is to see that Sahaja Yoga is spreading well, is settling well, and is achieving its goal. Every element is working it out. Everything is working. This Param Chaitanya is working out in so many ways. You are not to be convinced about me, I know. But now you have to be convinced about yourself that you have all the powers. I mean, I don't do anything really, to be very frank. If I could do everything, I would not have had it. I would have done it myself. But you have to do it. You are my channels. You are the channels of Shakti. But do it in a way which is gracious, which is beautiful, which is very satisfying. Like yesterday's that musician, he just wanted to entertain. He wanted to play. He was enjoying it. In the same way, we should want to do it. I don't have to tell you. And I am sure in every area that you work, in every personality whom you meet, you can start talking about Sahaja Yoga and tell them. It works. It acts. Moreover, it is behind you the whole power of all the deities. And in front is Sahaja Yoga running forward, fast, is Param Chaitanya. Now the Sahaja Yogis are coming, all right. Let them not eat their food, finished. Organize. Everything. So beautifully done. Now see the arrangements. I mean, I was thinking such few people here. And about 20 Sahaja Yogis in Madras. Can you believe it? All this arrangement. How it's working out, how it is giving results is really remarkable. So have faith in yourself, have faith in all of them helping you, not to be nervous, and just go ahead. Because the Shakti is in you. You have the power. Every kind of power you have. I assure you, you have every power. Ask for it and you will have it. Whatever you ask for it, it will happen. But don't hesitate. As I said the other day that I make you sit on the throne. Then also I put the crown on your head. And also I say now you are the king. But still you are running away and not believing me, looking this side with fear, am I a king really? How can I be? That's not the way. Have faith in yourself. I am very happy you all have come here. We are trying to do whatever is possible to make you comfortable and for you to provide whatever is necessary. Of course, you are only just spirits and you try to find the comfort of your spirit. I know that you are very adjusting yourself. Everybody is surprised how you people from the West who just believe in materialism can take to Sahaja Yoga. They are quite surprised. But you are all very sweet people. I think something very special who have come to Sahaja Yoga. And by God's grace, I am sure you will be the people who will be the foundation of Sahaja Yoga, and you will build the great mansion of Sahaja Yoga with your wisdom, faith, Shakti and love. Today we will worship the Shakti, very much needed.
Shakti who destroyed all the devils, all the Rakshasas. That is what we are going to worship today. Shakti within you and without. It's your desire which is going to work. So today we are going to worship the Shakti itself, Mahakali. May God bless. జై శ్రీమాతజీ. నెమ్మదిగా మనం కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. ఇందాకటి శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం జనవరి ఫిబ్రవరి 2021 నిర్మన్న వాణిలో ప్రచురితమైంది. మనం పూర్తిగా ఆ యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని మనం చదువుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు అందులోని కొన్ని ముఖ్య అంశాలు మాత్రం ఒకసారి తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మనకున్న భాషాపరమైన ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం శ్రీ శక్తి మహాకాళి పూజ, బెంగళూరు, 9th December 1991. శ్రీ మాతాజీ ఈ పూజ సందర్భంగా ఈ విధంగా అన్నారు: మీరందరూ ఇప్పుడు బెంగళూరు వచ్చారు మరియు మహిషాసురునిచే పాలించబడిన మైసూరు వెళ్ళి వచ్చారు. అందుచేతనే తినడానికి మీకు అక్కడ ఆహారం దొరకలేదు, నవ్వుతూ అన్నారు. అలాంటి ప్రదేశాలలో ఆహారం తినకుండా ఉండడమే ఉత్తమం, అవునా కాదా? బెంగళూరు ఎంతో అందమైన ప్రదేశం, వాతావరణం కూడా
చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అందుచేతనే రాక్షసులందరూ ఎప్పుడూ ఇలాంటి ప్రదేశాలలోనే నివసించేవారు. మీకందరికీ తెలుసు, రజనీష్ పూణేలో ఉండేవాడు, మైసూర్లో మహిషాసురుడు. వారి శరీరాలలో చాలా వేడి ఉండడం వలన వారు ఎప్పుడూ చల్లటి ప్రదేశాలను వెతుక్కునేవారు. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ బహిర్గత పర పరచవలసిన ఎక్స్పోజ్ రాక్షసుడు మరొకడు ఉన్నాడు. ఈనాటి ఈ పూజ ద్వారా మనం దాన్ని సాధించాలి. పూర్వం దేవి రాక్షసులతో పోరాడవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ రాక్షసులకు మానవుల యొక్క విషయాలతో సంబంధం ఉండేది కాదు. వారు గురువులుగా తయారవ్వడం అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు. అయితే ఇప్పటి ఈ కలియుగంలో వారు సాధకుల యొక్క, అంటే వారి శిష్యుల యొక్క మెదడులోనికి ప్రవేశించారు. వారిని అక్కడి నుండి తొలగించడం చాలా కష్టం. ఒక్కొక్కసారి వారు అలా వారి శిష్యుల యొక్క మెదడులో ప్రవేశించాక ఆ శిష్యులు ఆవహించబడతారు, చాలా బాధలు పడతారు, అన్ని రకాలైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అయినా కానీ ఆ శిష్యులు మాత్రం అలాంటి గురువులనే అంటి పెట్టుకుని ఉంటారు. ఎందుచేతనంటే అలాంటి వారు వీరిని వశీకరణం చేసుకుంటారు, చాలా మాయలో పడేస్తారు. ఆ మాయ వారిని ఎలా తయారు చేస్తుందంటే వారు చాలా తలబిరుసుగా తయారై మరణానికైనా సిద్ధపడతారు, కానీ ఆ గురువును మాత్రం వదలరు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ కలియుగంలో ఇలాంటి శిష్యులు చాలా మంది ఉన్నారు. దిక్కుతోచక అటు ఇటు పరుగెడుతున్నారు. సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమై ఏదో ఒక దారిని వెతుకుతూ ఉన్నారు. అయినా కానీ మీరందరూ సహజయోగంలోనికి రాగలిగి సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. అది మీ యొక్క భాగ్యం. మీ పూర్వజన్మల పుణ్యం వలన మీరు స్పష్టంగా చూడగలిగారు, సహజయోగంలోనికి రాగలిగారు. ఇప్పుడు మీరు ఎంతగా ఎదిగారంటే ఎంతో పరిణతి పొంది ఇతరులు చేసేది పూర్తిగా తప్పని మీరు తెలుసుకున్నారు. కేరళలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఒక కథ గురించి నేను విన్నాను. వారు ఏం చెప్తారంటే శ్రీ విష్ణువు తాను మోహిని రూపం ధరించినప్పుడు శివుని ద్వారా సంతానాన్ని పొందాడు అని. ఇదంతా బూటకం. ఇలా చెప్పడం మహాపాపం. శ్రీ విష్ణువు లాంటి భగవంతుని విషయంలో ఇలా ఆటలాడడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం. ఆయన చాలా ప్రమాదకరమైన భగవంతుడు. శివుడు కూడా అంతే. కానీ ఆయన కొంత సమయం పాటు వేచి చూస్తాడు. శ్రీ విష్ణువు విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలాంటి దుష్ప్రవర్తన ఏమాత్రం తగదు. ఇంకా కనీసం 1,00,00,000 మంది ఉంటారు. క్రమం తప్పకుండా అయ్యప్ప పేరు చెప్పుకొని నల్లని దుస్తులు ధరించి 1 నెల పాటు గడ్డాలు పెంచుకొని ఒక పనికి మాలిన ప్రదేశానికి వెళ్తూ ఉంటారు. వారు ఉపవాసాలు చేస్తారు, మైళ్ళ తరబడి నడుస్తారు, కొండలెక్కుతారు. ఇలా 1 నెల పాటు వారిని వారు హింసించుకుంటారు. ఇక మిగతా 11 నెలలు వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తారు. ఇదంతా మూర్ఖత్వం. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినది ఏంటంటే మీరు సహజయోగాన్ని నమ్ముతున్నారు, మీకు సహజయోగం పట్ల శ్రద్ధ ఉంది. అది గుడ్డి నమ్మకం కాదు, నేను ఒప్పుకుంటాను. అయితే ఆ నమ్మకం అనేది మీలోనికి చొచ్చుకొని పోవాలి. ఆ నమ్మకం పని చేయాలి, ఫలితాలను ఇవ్వాలి, అన్ని విధాలుగా పనిచేయాలి. ఎవరైనా ఇలా అనవచ్చు, నేను శ్రీ మాతాజీని నమ్ముతున్నాను, ఆమెయే అన్ని చేస్తారు కదా, అయినా కానీ నేను పాటలు పాడుకుంటూ కూర్చోవలసిన అవసరం ఏమిటి అని. కాబట్టి మీ వైపు నుండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అది పనిచేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ రాక్షసులందరూ మాయమైపోతారు, సమస్యే ఉండదు. సహజయోగం కొరకై నేను ఏం చేస్తున్నాను అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒక పరికరాన్ని తయారు చేశారనుకోండి, అది ఏ పని చేయకపోయినట్లయితే ఆ పరికరాన్ని తయారు చేసి ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? మీరు కాంతిగా మారారు, ఆత్మ ప్రకాశాన్ని పొందారు. కానీ ఎక్కడికో వెళ్తూ ఎవరికి ఆ కాంతిని ఇవ్వని దీపం వలన ప్రయోజనం ఏముంది? కాబట్టి
మీ మీద మీరు నమ్మకం ఉంచండి. మీకు సహాయపడుతున్న వారిపై నమ్మకం ఉంచండి. గాబర పడకండి, ముందుకెళ్ళండి. ఎందుచేతనంటే శక్తి మీలోనే ఉంది. అన్ని శక్తులు మీలోనే ఉన్నాయి. నేను అభయం ఇస్తున్నాను. మీరు అడగండి అంతే, దాన్ని పొందుతారు. మీరు ఏది అడిగితే అది జరుగుతుంది. సంశయించకండి. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, మిమ్ములను సింహాసనం మీద కూర్చోపెడతానని, కిరీటం పెడతానని. ఇప్పుడు మీరు ఒక రారాజు అండి అయినా కానీ మీరు నన్ను నమ్మకుండా పరిగెత్తిపోతున్నారు. భయంతో ఇటు నా వైపు చూస్తూ, నేను నిజంగా రాజునేనా, నేను అలా ఎలా అవుతాను అన్నట్టుగా. అది సరికాదు. మీ పైన మీరు నమ్మకం ఉంచండి. భగవంతుడి యొక్క కృప వలన మీరే సహజయోగానికి పునాదులవుతారు. సహజయోగం అనే గొప్ప రాజభవనాన్ని మీ యొక్క విజ్ఞతతో, నమ్మకంతో, శక్తులతో, ప్రేమతో మీరే నిర్మిస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈరోజు మనం శక్తిని పూజిస్తాము. ఇది చాలా అవసరం. అన్ని భూతాలను, రాక్షసులను హతమార్చిన శక్తి ఇది. ఆ శక్తినే మనం ఈరోజు పూజిస్తాం. అది మీలోనే అంతర్గతంగా మరియు బాహ్యంగా కూడా ఉన్న శక్తి. మీలో ఇచ్ఛాశక్తియే అంతా నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క మహాకాళి శక్తినే పూజిస్తున్నాము. భగవంతుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించుగాక. ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిస్తూ, ఈ ధ్యానం ద్వారా మనకు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. మన 2 చేతులను జోడించి మన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల సమయాన సామూహిక ధ్యానానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. చక్కటి ధ్యానాన్ని
ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు మీకు సదా శరణాగతులమై ఉంటాం. అందరం కలిసి ఈవేళటి ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈవేళటి మన యొక్క సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మనం మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30కు మనం ఇదే సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ సెలవు.
Thank you.